నమస్తే, నేను మీ ఖ్వాజా మొయినుద్దీన్. ఈరోజు నవాబ్స్ కిచెన్లో మనం చికెన్ మ్యాంచో సూప్ చేస్తున్నాం. ఈ వెదర్కి యాక్చువల్గా రెయినీ సీజన్కి ఏ సూప్ తీసుకున్నా యాక్చువల్గా హెల్త్కి కూడా మంచిది, అంతే రిలాక్సేషన్గా కూడా ఉంటుంది. అదే చికెన్ మ్యాంచో సూప్ అయితే మరీ టేస్ట్గా ఉంటుంది, ఇంకా హెల్తీ కూడా. ఇదే రెసిపీని ఈరోజు నవాబ్స్ కిచెన్లో మనం చేసి చూపించబోతున్నాం. పదండి. రెస్టారెంట్ స్టైల్లో చికెన్ మ్యాంచో సూప్ అనగానే చాలా రకాలు ఉన్నాయి. దాంట్లో చికెన్ మ్యాంచో సూప్ ద బెస్ట్ టేస్ట్ ఉంటుంది. అంతే టేస్ట్ ఉన్న ఇదే రెసిపీని మనం ఈరోజు నవాబ్స్ కిచెన్లో చాలా సులువైన ప్రాసెస్ చూపిస్తున్నాం. దీనికోసం బౌల్ రెడీగా ఉంది. దీంట్లోనే మనం ఆయిల్ యాడ్ చేద్దాం. వేడైపోయిన ఇదే నూనెలో మనం అల్లం వెల్లుల్లి, సన్నగా తరిగిన అల్లం వెల్లుల్లి యాడ్ చేద్దాం. అల్లం వెల్లుల్లితో పాటు చక్కగా వాష్ చేసిన చికెన్ కీమా దీంట్లో యాడ్ చేద్దాం. యాడ్ చేసిన వెంటనే కంటిన్యూస్గా కలుపుతూ ఉండాలి. అంటే ఎక్కడ ముద్దలు అవ్వకుండా, హార్డ్నెస్ రాకుండా కంటిన్యూగా మిక్స్ చేస్తూ దీన్ని ఆయిల్లో ఫ్రై చేద్దాం. చికెన్ కీమాని ఆయిల్లో చక్కగా వేయించాక దీంట్లోనే మనం చిన్నగా తరిగిన టమాటో ముక్కలు యాడ్ చేద్దాం. టమాటోస్తో పాటు చిన్నగా తరిగిన పచ్చిమిర్చి, దీంతో పాటు క్యాబేజ్ కూడా యాడ్ చేద్దాం. వీటితో పాటు దీంట్లోనే మనం చిన్న ముక్కలుగా తరిగిన క్యారెట్, క్యాప్సికమ్ కూడా యాడ్ చేద్దాం. లిడ్ క్లోజ్ చేశాక ఎప్పుడు వరకు అయితే ఆయిల్ సెపరేట్ అవ్వదు అప్పుడు వరకు దీన్ని బాయిల్ చేద్దాం. బాయిల్ చేశాక నెక్స్ట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేద్దాం. అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్తో పాటు చికెన్ స్టాక్ చక్కగా మరుగుతున్న టైంలోనే దీంట్లోనే మనం సోయా సాస్, వెనిగర్ కూడా యాడ్ చేద్దాం. వెనిగర్, సోయా సాస్, వెనిగర్ యాడ్ చేశాక దీంట్లోనే మనం వైట్ పెప్పర్ పౌడర్, దీంతో పాటు ఉప్పు కూడా యాడ్ చేద్దాం.
చికెన్ సూప్ ఏదైతే ఉందో యాక్చువల్గా అది మనం వాటర్ వేసి బాయిల్ చేసినప్పుడు చాలా పల్చగా ఉంటుంది. దాన్ని కొంచెం చిక్కగా చేయడానికి దీంట్లోనే మనం కార్న్ స్టార్చ్ యాడ్ చేస్తున్నాం. యాక్చువల్గా వాటర్ తీసుకొని దాంట్లో కొంచెం కార్న్ పౌడర్ వేసి చక్కగా మిక్స్ చేసిన ఇదే మిక్చర్ని దీంట్లో యాడ్ చేద్దాం. ఇదే సూప్లో మనం దీన్ని ఇంకా టేస్టీ చేయడానికి యాక్చువల్గా దీంట్లోనే మనం ఎగ్స్ మిక్చర్ ఏదైతే ఉందో దీంట్లోకి యాడ్ చేద్దాం. కార్న్ స్టార్చ్ యాడ్ చేశాక సూప్ కొంచెం చిక్కగా అవగానే దీంట్లో ఫైన్లీ చాప్డ్ కొరియాండర్, మింట్ కూడా యాడ్ చేద్దాం. చికెన్ మ్యాంచో సూప్ చాలా పర్ఫెక్ట్గా అయింది, చూడడానికి అద్భుతంగా ఉంది, అంతే మంచి స్మెల్ కూడా వస్తుంది. ఫైనల్గా దీన్ని మనం ముందే బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్న నూడిల్స్ని ఆయిల్లో ఫ్రై చేద్దాం. వాటిని మనం గార్నిష్ లాగా వేద్దాం. ముందు నూడిల్స్ ఫ్రై చేసి దీన్ని యాడ్ చేద్దాం. సీరియస్గా యాక్చువల్లీ మేము స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి వర్షం పడతానే ఉంది. ఇది రెసిపీ కంప్లీట్ అయ్యేసరికి అయిపోయే టైంకి యాక్చువల్లీ వర్షం తగ్గింది. సీరియస్గా ఈ వెదర్కి ఈ రెసిపీకి నిజంగా పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్. ఇంత చల్లగా ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి సూప్స్ తీసుకుంటే అదొక తృప్తిగా ఉంటుంది. చక్కగా వేడి వేడి తాగితే అదొక ఫీలింగ్. నిజంగా ఇంత టేస్టీ రెసిపీ యాక్చువల్గా ఈ సీజన్కి పర్ఫెక్ట్గా మ్యాచింగ్ రెసిపీ చికెన్ మ్యాంచో సూప్. మీరు మీకు ఇంటి దగ్గర ట్రై చేయండి, ఎంజాయ్ చేయండి. దానికంటే ముందు మేము ఈ చికెన్ మ్యాంచో సూప్ పిల్లలకి తాగిచ్చాక చికెన్ పులావ్ కూడా తినిపిస్తాం. వాళ్ళకి కడుపు నిండా చికెన్ పులావ్ తినిపించి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో కలుద్దాం.
ఈ వీడియో చూసిన వెంటనే మీ స్నేహితులకి మీ బంధువులకి ఈ వీడియో గురించి తెలియజేయండి. వాళ్ళతో ఈ వీడియో షేర్ చేసుకోండి. ఎప్పుడైనా మీకు టైం దొరికినప్పుడు మీ ఇంటి దగ్గర కూడా ఈ రెసిపీ ట్రై చేసి చూడండి. నిజంగా చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మీకు ఎలా అనిపించిందో కూడా మా కామెంట్ బాక్స్లో రాయండి. నెక్స్ట్ వీడియో కోసం వెయిట్ చేస్తుండండి. నమస్తే.